Mein Sohn trat vor mich unblockiert die Tour mit beiden Armen unsagt. Papa du gehst nicht in dieses Zimmer, solange die Family meiner Frau heirater ist. Ich stand einen langen Moment da unschot auf meinen eigenen Sohn, der in meiner eigenen Tour stand. Dan dreht ich mich ging zu meinem Auto und rief meinen Anwalten bever ich überhaupt den Motor gestartet hat. Mein Name ist David Haverson. Ich bin 63 Jahre alt und habe 31 Jahre lang die Wartung und Einhaltung von Vorschriften für die Portland Municipal Water Authority geleitet. Was bedutet, das mein Aufgabe Jaws ain't lang darin bestand, dafür zu sorgen, das niemand in dieser Stadt einen Wasserhahn aufdreht und etwas bekommt, was nicht erwartet hat. Stellt sich heraus, dass ich meinem eigenen Haus mehr Aufmerksamkeit het schenken sollen. Ich bin vor 2 Jahren mit einer Rent, einem abbezahlten Haus in der Selwood Avenue und genau einem Hobby in Rent gegangen, das mein Frau nervt. Bever ich eigenen Ursache was ich als nächstes getten habe, sagen sei mir von wo o sei des sehen. Ich would gern wissen. Carol und ich sind seit 38 Jahren verheiratet. Wir ertäten als sei 23 war und ich 25 im Hinterhof ihrer Mutter in Milwaukee mit einem Kartentisch voller teuflischer Eier und meinem Onkel, der schlecht Akkordeon spielt. Wir haben einen Sohn Ryan, der jetzt 34 Jahre alt ist. Ryan ertäte man vor 6 Jahren. Das ist das Setup. Jetzt erzähl ich dir, wie es auseinandergefallen ist. Carol ist die Art von Frau, die sich in jeden Geburtstag erinnert, einschließlich des Postbote, und die einmal einen erwachsenen Mann zum Weinen bracht. Als sich bei der DMV bei ihr entschuldigt, nicht weil sie schrei, sondern weil sie ein sehr ruhig, sehr spezifisch Frage stellt. Sie hat 26 Jahre als Grundschulskrediering gearbeitet, und es gibt nichts auf dieser Erde was in ihr Vorbeigeit. Gary Winslow ist seit 24 Jahren mein bester Freund. Wir haben uns in einem Softballteam kennengelernt, das es nicht mehr gibt und keiner von uns mehr spielen kann, aber wir reden immer noch fast jeden Tag. Hat sich vor 4 Jahren aus dem Postdienst zurückgezogen und verbringt jetzt seit damit, Racen mehr zu reparieren, von denen ein niemand gebeten hat, sie zu reparieren. Unser Leben vor all dem war gut und sin ruhig. Sonntagsessen, Carols Garten, Gary talkt und gebeten mit Bier und Meinungen auf. Ryan ruft die Mason watchen und weniger nachdem Amanda gerettet hat, was ich mir selbst gesagt habe, war nur eine, nichts worüber man sich sorgen machen musst. Amanda arbeitet als Rechtsassistentin, Rechtsanwaltsfachin stellt, für ein Nachlasssplanungsfirma deren Nennstedt namens Reyes in Blackmore. Sie ist 32, scharfsinnig organisiert, die Art von Person, die Dinge farbkodiert. Als sie und Ryan erritet, Jeffel sei mir gut. Sie war höflich beim Abendessen, stellt gut Fragen und erinnert sich daran, dass Carol ihren Kaffee mit 2 Zuckern trinkt. Was ich in den ersten 4 Jahren nicht wusste, war dass sie und Ryan fast als in ein Restaurant auf Hawthorne namens Copperskillet versinkt hatten und dass es Anfang letzten Jahres Geld blutet, etwa $11 pro Monat, das sie nicht hat. Die Warnskulder fingen klein genug und dass ich mir nichts dabei gedacht habe. Letzten Februar Ryan fragt mich beiliefig wie als am Telefon ob Carol und ich jemals ein lebendiges Vertrauen aufgebaut hätten. Ich sagt nein. Wir hatten ein Testament, die wir Jarm von einem Mann in Selwood gemacht wurden, der inzwischen im Ruhestand ist. Ryan sagt ich sei klug des zu untersuchen. Luden und serum Alter sollten darüber nachdenken. Ich sagt, sicher irgendwann. I am as rief ein Frau von einer Titelfirma unser Haus in unbat darum einen Termin zu bestätigen und den sich weder Carol noch ich erinnert. Ich dacht es war ein Falschnummer, im April tauchten einige E-Mails nicht mehr auf. Nicht als nur bestimmt Dinge. Ein paar Kontoauszüge die ich dem Postdienst als Postdienst angekreidet habe, nichts für ungut für Gary. In einem Sonntag im April kam ich in ihre Wohnung vorbei, einen Brief abzugeben den Ryan ausgeliehen hat, und Amanda telefoniert auf der Hintertreppe, zu wissen dass ich sei durch die Bildschirmtour hören konnt. Sei erzählt jemandem der Mut klang wie ich es noch nicht über von ihr gehört hat, dass sei nur noch 6 Monate braucht, dass sei einen Plan hat, dass niemand das Restaurant unter ihrer Aufsicht verlieren würde. Ich habe mir damals nichts dabei gedacht, außer Mitleid mit ihr zu haben. Wenn ich jetzt zurückblick verste ich genau was 6 weiter Monate bedeutet und auf wessen Geld dieser Plan laufen würde. Nichts davon hat mich allein beunruhigt. Ich bin kein paranoider Mann. Ich habe mein ganz Karriere darauf vertraut, das System so funktionieren wie sie sollen. Genau das ist das Problem. I am Juni ging ich in unser Filial der Bank, Carol als Mittenterzeichnerin auf ein CD aufzunehmen. Die wir geöffnet hatten was ich vor Jahren het tun sollen. Die Filialeiterin ein Frau namens Diane Kowalczyk, die uns seit 11 Jahren hilft hat unser Konto aufgerufen und einen seltsamen Gesichtsausdruck bekommen. Sie sagt, David gegen dieses Konto word im Mes ein Vollmacht eingereicht. Ich habe ihr gesagt, dass das nicht möglich ist.
haben so etwas nie unterschrieben. Sie dreht ihren Bildschirm herum. Is listet Amanda Wexler Haverson als Anwältin für David Haverson auf, mit Befugnissen über Bank, Immobilien und Finanzentscheidungen notariell beglaubigtem 14. Mez. Ich habe den Namen des Notars nicht erkannt. Ich erkennt mein eigen Unterschrift nicht, die sobald ich Genohinsa überhaupt nicht mein war gered na genug einen Blick zu verlieren. Ich fuhr direkt zum Büro des Multnomah County Recorders und zog die Act selbst heraus. Da war is, wir Satan mein Name oben sauber gedippt, ein Unterschrift, die auf dem die falsch gebigen war, ein Notarstempel von einer Frau namens Sharon Meeks, die ich noch nie in meinem Leben getroffen hat. Beigefügt war ein zweites Dokument, ein Antrag auf Übertragung von Urkunden für das Haus auf Selwood, der noch nicht eingereicht wurde und in einem Ordner lag und darauf wartet, das die POA gelöscht wurde, damit sie aufgezeichnet werden konnte. Mein Haus des 2019 abgesalt wurde und darauf wartet, in den Namen eines anderen verlegt zu werden. Ich saß lange in meinem LKW auf dem Parkplatz. Ich habe das Datum auf dem Notarstempel zweimal gelassen, als ob es sich ändern könnte. Mein Hen zittert nicht, sie blieben einfach stehen flach auf dem Lenkrad als hätten sie aufgehört für irgendetwas nützlich zu sein. In dieser Nacht rief ich Garyen, holt Weimer den zweit Ring ab. Ich sagt Gary ich glaub Amanda versucht mein Haus zu stehlen. Es gab ein Pause, dann sagt sag das noch einmal langsamer. Ich habe einem als erzählt die POA die Urkunden den Notar den ich nie getroffen hat, schwieg ein Sekund lang und sagt dann, David weiß Ryan davon? Ich sagt, ich weiß es nicht. Gary sagt, das ist der Teil der schlimmer wehtun wird als das Geld, damit hat recht. Am nächsten Morgen rief ich Rebecca Vossen, ein Anwältin für Nachhaltigkeit, die Diane von der Bank empfohlen hat, eine Frau mit dem Ruf unangenehm zu sein von ihr Werkleg zu werden. Rebecca ist 51, direkt und hat ein Lachen Wyanado alarmenlich, die sie vielich zweimal pro Meeting benutzt immer dann, wenn man es am wenigsten erwartet. Ich habe ihr die County unterlegen gebracht. Silas sei einmal, leg sei nieder und sagt, David dieser Notarstempel ist gefälscht. Es gibt kein Sharon Meeks die im Bundesstaat als Notarin registriert ist. Gemmen hat das hergestellt. Rebecca's Plan war einfach und sie hat jedes Stück davon ausgelegt. Zuerst haben wir beim Landkreis einen Nachfolger auf des POA eingereicht, von dem sie sagt, dass in Jeff her Tinte dauern würde, ins die Hand Überweisungen zu bearbeiten und einzuführen. Zweitens hat sie Aufzeichnungen von Reyes und Blackmore, Amandas Arbeitgeber, vorgelesen, die Notarvorlage zu verfolgen und zu sehen, ob sie mit der in der Firma verwendeten Software übereinstimmt. Drittens bereitet sie ein zivilklich wegen Betrugs und Fälschung vor, und viertens ein Überweisung in die Anwaltskammer, du Amanda ein Rich Anwaltsfetchung stellt Zertifizierung durch das Oregon State Bar Program besitzt, die ihr eigenen Ethikregeln für Genosolch dingen thelt. Rebecca sagt, wurden die Strafen sich zurückhalten, bis die Papiers pergesperate hätten, weil Staatsanwalt Beweis wollen kein Anschuldigungen. Sie sagt mir, ich soll Ryan oder Amanda kein einziges Wort sagen, bis sie mir Gruns licht gab. Ich fragt, wie lange das dauern würde. Sie sagt, 6 Wochen mehr oder weniger, und David du musst 6 Wochen lang langweilig sein, konfrontier niemanden. Lieb einfach dein Leben. Ich hab es versucht. Carol wusst es noch nicht die Details nur das etwas nicht stimmt, weil sie mich seit 38 Jahren kennt und ich in der zweiten Watch aufgehört hab zu schlafen. Ich erzählt ihr als an einem dienstgebenden Küchentisch, und sie word sehr leise, und dann sagt sie mit dieser flaschen ruhigen Stimme die sie mir benutzt und wütender als Jesuver, besorgen sie mir ein Kopie dieser Akt. Sie hat es zweimal gelassen. Dann sagt sie, dieses Mädchen erinnert sich an mein Kaffeebestellung unfälscht im selben Jahr die Unterschrift meines Manns. Ich bin fast beeindruckt. 6 Wochen später, in einem Samstag in der 3. Juliwoch, veranstalteten Ryan und Amanda bei sich zu Hause Familienessen. Amandas Eltern kamen aus Salem zu Besuch. Rebecca hat uns in derselben Watch die Erlaubnis erteilt, weiterzumachen die POA Word weiterrufen, der Notar bestätigt Fälschung und Fuhit auf einen Amandas Namen bestellt Stempel sit zurück. Die Überweisungspapier wurden eingefroren, bever sei Gemmels den Bezirksschalter erreicht. Ich fuhr in diesem Ben vorbei, allein mit Ryan zu sprechen, bever sich ihr Family zum Essen setzt, den was auch immer kommen would ich wollt, das mein Sony's zweiest von mir hört. Ryan traf in der Tour und ich konnt es in seinem Jessic sehen, bever ein Wort sagt, den in Jen Kiefer die Art wie sen Augen nicht ganz auf meinen landen wooden. Traten die Tour und streckt beid Armos, als would ein Tor blockeren. Papa sagt du gehst nicht in dieses Zimmer solange die Family meiner Frau Heirer ist.
Ich stand unschot auf meinen eigenen Sohn, deren meiner eigenen Tour stand einen Tisch bewacht, zu dem ich eingeladen worden war und die Frau beschützt, die meinen Namen gefälscht hat. Ich sagt, Ryan, weißt du, was sie getten hat? Sagt, tu das Heirer nicht. Amanda kam dan hinter ein, trocknet ihre Hand auf einem Touch und als sie mein Jessic sah blieb sie im Fleur stehen. Sie sagt, David, was auch immer das ist, kann is warten bis mein Eltern gehen? Ich sagt, nein Amanda, ich glaub nicht, dass is das kann. Is gibt ein Vollmacht mit meinem Namen darauf und einem gefälschten Notarstempel darauf eingereicht Mes. Sie sagt nicht sofort zusammen. Sie sagt, ich heb das Haus beschützt, David, ich heb is für die Familie beschützt, für Ryan, für dich und Carol bade. Du wirst älter und nichts war richtig angerichtet. Ich sagt, ich heb dich nie gebeten etwas zu beschützen. Sie sagt, du hättest mir irgendwann gedenkt, sobald du verstanden hättest, was ich für dies Familie zu tun versucht. Ich sagt, Amanda, der Notar auf diesem Dokument existiert nicht. Nirgendwo in diesem Bundesstaat ist Sharon Meeks registriert. Das schützt niemanden, das ist Fälschung. Darauf hat sie kein Antwort. Ich sah weissig ihr Jessic verändert nicht dramatisch nur still. Dieselb still die mein eigenen Händen diesem Tag lastwagen verloren hatten. Ryan sah sie und mich und etwas hinter seinen Augen nackt. Nicht gerät überraschend wie ein Mann, der ein Bruch beobachtet von der Skan halb vermutet hat, dass sein Lick voll ist. Sagt, das ist nicht passiert. Sie hatten versucht uns bei der Planung zu helfen. Ich sagt, Ryan, mein Unterschrift ist gefälscht. Es gibt kein Version des Helfens, die des Fälschen einer Signator beinhaltet. Hat auch kein Antwort. Ich dreht mich ging zu meinem Auto und rief Rebecca und bever ich überhaupt den Motor gestartet hat. Wenn dir das passiert, wenn du herausfindest, dass jemand in deiner eigenen Familie das getten hat, was würdest du tun? Der Rest bewegt sich durch Rebecca's Büro, kein Schreispiel im Gerichtssaal. Amanda Word nach Organiskim recht wegen Fälschung und Identitätsdiebstahl ersten Grades angeklagt. Beide Straftaten der Klasse C. Das gefälschte Instrument ein Vollmacht und ein Versucht Übertragung von Urkunden auf ein Haus im Wert von über $400 beinhaltet. Sie plädiert auf ein reduziert Enklage, ein Fälschung und erhielt 3 Jahre Bewährung. Rückerstattungserdeckung und zur Anwaltskosten und einen dauerhaften Widerruf, ihre rich Anwaltsfetchen stelten zur Versicherung durch die staatliche Anwaltskammer. Sie verler ihren Job bei Reyes und Blackmore innerhalb einer Watch, nachdem die Firma Rebecca's Vorladung erhalten hat. Die Kupferpfand schloss im Oktober in gültig die Schulden, mit denen alles begann, holten schließlich trotzdem auf. Ryan ist im September aus ihrer Wohnung ausgezogen. Und Amanda trennten sich nicht sofort geschieden, sondern getrennt lebend und seitdem wohnt in einer Mietwohnung in der Nähe von Milwaukee. Ruft jetzt jede Watch und manchmal zweimal. Es ist nicht repariert. Rebecca hat mir erzählt. Das manch dinge länger dauern als ein Gerich sagt und sie hat recht. Aber kam zu Thanksgiving. Saß neben mir statt mir gegenüber was sich nach etwas anfühlt. Das Haus gehört immer noch uns, kann sauber nicht steht noch aus. Carol ließ die Schlösser in derselben Watch wechseln, nicht weil sie dacht, Amanda would mit einer Brechstange auftauchen, sondern weil in ihren Worten, ein Frau verdient es des Gefühl zu haben, dass ihr eigen Haustor wieder etwas bedeutet. Es ist jetzt ein Sonntagabend, 6 Monate später und Carol ist in der Küche streitet mit einem Rezept, das ihr persönlich unrecht getten hat. Ist auf unserer Veranda und tut so, als would einen Rasenmäher reparieren, der einwandfrei läuft, nur damit ein Ausred hat hier zu sitzen. Carol schreit durchs Fenster, dass das Abendessen in 20 Minuten ist und das, wenn Gary einen weiteren Mecher auf ihrem Grundstück kaputt macht, sei ihm das Gras berechnet, das tötet. Gary schreit zurück, dass das unter Beratung nehmen wird. Ich setze mich neben ein und für ein Weil sagt keiner von uns etwas, und das ist in Ordnung, denn manch Abend brauchen kein Fühlung.